Assalamualaikum mbokk yi ñu ngi leen a nuyu di leen dalal si beneen jotaay Gambia Football Show on the Jollof Football Bantaba YouTube channel. I'm your host, Chama, and as usual, I'm joined by my co-host, Coach Che. Coach, nuyu naa la nakam. Ba yaa ngi mute on nu fa demee yaa ngi baax. Alhamdulillah nuyu naa di la ziar la jox sa wàccuwaay di nuyu tamit ñooy fekk ñoom seeni ñoom buuba di nuyu suñu audience ne leen ne welcome to the Jollof Football Bantaba YouTube channel, the home of Gambian football. Then welcome to the Gambian Football Show once again. Yeah, welcome guys. Today we have a guest, Buba Jallow Falaboy. I'm sure you guys you all know him. Tini Mom is a regular now on the show. And today a few interesting topics to discuss because this is a week big guy FIFA release FIFA rankings for the after the international window, of course, and then Tom ñu ngi ko link ak some teams, a club and a country, and GFF league bi tamit it is them na almost a month now, or even more than a month I believe, so nañ ko bëgg a recap, hopefully space dina ñu join later pour jox ñu a rundown of how the league is running so far, and ñu seet tamit xëy na a few foreign based players, of course usually dañ dee a show or a recap of foreign based players midweek ak yooyu noonu, but there were some significant players yoo xamante ne am nañ some good actions this week, or they have been showing some good numbers, so bëgg nañoo discuss a little bit about loolu noonu, but without wasting much time, let me just bring in Seni mu nuyu mbokk yi, then ma invite suñu guest bi Buba Jallow moom it mu nuyu mbokk yi. Seni nu fa demee yaa ngi baax? Yeah, my okay, something. I'm happy to be here as usual. New Check Buba, I know how many, they are also watching. So I'm quite happy to be here. It's a pleasure. Yeah, we should have another interesting show today, hopefully, especially with Buba around. Bro Buba, welcome back to the channel. We are happy to have you again. Nu fa demee nag yaa ngi cool. maa ngi seet visit Cherry wante fa no mascot of la maa fa gis ñu fa attach calf orutuma nag na visit Gambian sol Che waaw ma ne nuyu naa la Chama nuyu seeni ba pare nuyu Che di nuyu tam ñëpp ñu xam ne ñu ngi di déglu Che mu ne sa version ma original la maa ngi ko dara yëpp la original la du pira European standard la. European style. Well, yeah, of course, it's not the official jersey, but of course, it's a jersey representing Gambia, and yeah. There's a rumor going on, about this jersey. My very soon, GFF name published ne Umbro you full Cove Nation. Really? Yeah. Kañ la guys seen contract ak Salah da war a ñëw Omro woon ñoo yóbbu. moo jaaxal ñëpp te wigula dugal le ko am pour xam still am leew. loolu de grand na Buba de yëg nga boobu noonu wala yaa ngi ko doog a dégg. xam naa Habib dina ko yëg yëguma ko. yëguloo ko man tam yëguma ko man ko doog a dégg si ceede ak nga moom moo dee am news yëpp Seni naka la yow yaa ngi si biir town bi naka la dégg nga ko. No. Yow Che moo dee break news yi moo dee break news yi xam nga mbiram. Coach. waaw lu ma xam ne su ma ko waxoon Gambia tas I know, right? Well, anyways, guys, let's get into the discussion. You start ci suñ FIFA ranking bi because it's significant. Nu ma leen ko waxee, let me just show that. Yeah, that is the FIFA ranking. We are now ranked 126. Of course, prior to this, we were 117. So we moved from 117 to 126. That means we have dropped rank about 9 places. Which it has been the biggest drop since 2018, when we had about 11 rank drop. So it is significant. So I believe the people Tom Newey, I think this is one of his biggest rank drop. And of course we know
suñ game suñ play recently si international scene bi against Ivory Coast, against Burundi, they significantly affected, especially against Burundi. But more gonna affect sax than suñ game bi against Ivory Coast. But I will start with Bro Buba. Bro Buba, boo gisee rank drop bi nii, what was your initial reaction? waaw rang bi daf ma dee itteel trop lu nga xam ne dama ko dee toppa du ma dee dugga di seet tey man moo dee mën a publish top teams yi rang in Africa brackets ak seen place bi si wall wante bàyyi na def loolu so maa ngi concerne si affaire Gambia kese comme ni ñu bari tam gisoon nañ ne fédération bi publish ton this drop yi nine place drop bi wante dina ko waxee comme ni duñ si waste time sax parce que ñun ñëpp xam nañ lu xew yeneen dëkk yi nga xam ne ñoo occupy those 9 positions yooyu o ñi nga xam ne ñooñu dal di raw ñooñu ñu ngi play test match ñu ngi play test match de peut être ñu ngi am significant results waxoon naa comme ni si yoon yu bëree te dinaa ko bantuwaat muy ne suñu waree génnee pot 4 foog ñuy win matches foog ñuy play test matches because FIFA ranking November bi du lu lor tey rek xëy na ñoo rool mooy ñu ne suñu waree demaatee African Cup of Nations dañoo delluwaat si premier round si waat suñu waree tey demaatee World Cup dañoo delluwaat si premier round because léegi nii da ngaa xool suñu last match ak Ivory Coast benoo jeexal African Cup of Nations campagne bi ñaata wins leen see mën a dal di am ak ñaata points kon impact drop bi du feeñ tey la December wante dina feeñ after the African Cup of Nations dina feeñ tam the next African Cup of Nations because dina delluwaat si lu nga xam ne mooy si premier round si kon is a concern pour government bi concern la full fédération bi wante ne tam ni nga la te sa boppa ndax ñoom seen boppa mus naa nekk lu nga xam ne mooy concern because tam si boppam moom su waree tasee Ghana dina góor ne Ghana is ranked 7 in Africa, Ghana is ranked 188. What they make you internally you Zimbabwe. London na dale def pour improve this ranking C. Mo ñu ñuy play test match, ñu win lu nga xamne moy match ci. Wante tam amul ñu play test match o amul ñu win match ci. Su fekkoon ne ñun dooroon neen Cameroon ben dem semi final Africa Cup of Nations kon dikk yu bari dañoo bëgg a song lu nga xamne moy dañoo bëgg a songal lu nga xam ne mooy test match wante mën naa am tam because of our style of play lu mu tax digga ñu dee dal di songa o dundee dal di win kon tam lii dafa dal di bari te wax naa ne tam government bi ak fédération leen war a dal di toog kon léegi xaalis bu nekk départ ci play Tanzania ak di ko départ ci play Morocco neen investi football si stadium bi suñ ko investé foofu ñu mun a win ay home matches wala ne tam like ñu delluwaat fa nga xam ne mooy Morocco because am na test match yu bëri yi nga xam ne play nañ ko Morocco because test match yi nga xam ne Gambie play na ko play mooy Portugal ak fa nga xam ne mooy Turquie bu si dinaa am doole mooy Morocco kon suñu liggéey ne teams yaa ngi dem Morocco di dal di camp ñu leen a jël ñu ngi campé Morocco this time ñii di campé Morocco kon ñun tamit dem campé fa nga xam ne mooy Morocco te it's easy logistics wise pour ñu dal di mun a tafee especially this African Cup of Nations wala ñoo dal di dem African Cup of Nations wala next few suñu dal di dégg ñu ne ñu bëri ñu ngi dal di ñëw Morocco ñu mun a dal di play because suñu la gisee loolu lu ma ko waxee woon lu moo jóg mooy ne impact bi nañ ko gis tey wante impact bi nañ ko gis si next African Cup of Nations qualifiers bi ba pare impact bi nañ ko gis si fekkee ne wiinul dara si lu nga xam ne mooy African Cup of Nations bi. Okay, yeah, thank you. I think noo ko waxee noonu la sax xëy na lu ñu play ak yooyu noonu yëpp have a massive impact maa ngi si doon waxtaan ak coach ba xam nga dem neen seet because sometimes we just say ne friendly games yi nekkul fa ak yooyu noonu but we don't actually see how naka la lay impacté suñu lifin bi so man ak Cee waxtaanoon neen si loolu noonu coach yow xam naa yow tamit gis nga because you wanted to record something and then focus on it and I'm not. It is very disappointing. Bogi say rank drop bini, but like why do you think we are having this significant drop or like this massive drop this time? Chama, come like this was nice at length. I'm going definitely research regarding the different calculation we put in fully how to call it points. This thing I'm not one is like then the come out of FIFA calendar, I'm not points. So we need so to react so losing.
basically soo duree moom dara du affect dara fi nga nekk nga nekk rek am na tamit FIFA calendar boo xam ne su tamit FIFA calendar bi la nga play test game am na points yu mu laa indil su fekkee tamit qualifiers la continental qualifiers la boo tamit am na points soo winee am na waaw mu ngi nii nga indi understand I think by looking at this dina la jox guideline on how FIFA do their calculations so gis nañu Gambia soo bàyyee xel dañ lose a competitive game twice te loolu automatically ñaata points nga lose si loolu Chamo. It depends. It depends on the game, to be honest. Let me just explain a little bit before I go further. Yeah, like this is the calculation that FIFA use. This is now the ELO calculation. They use this. So that is the formula they use. We have 3 factors that affect your international result. That is the first one. It is the importance of the game. Like for example, if you are playing a World Cup final, it's not the same as you are playing an African Cup of Nations qualifiers. For example, like World Cup final will have a bigger weight. If you are playing a friendly game, does not equate to when you are playing a qualifiers. For example, you can see a friendly game that you play outside the international window, it is considered as 5 factor. A friendly game that is played inside the international window, which we did not use recently, it is given 10. And then if you are playing group stages of a Nations League or something, Africa don't have a Nations League, but Europe have that. And then if you are playing a qualifiers for African Cup of Nations, or confederation, that is African Cup of Nations or World Cup qualifiers, it is 25 points they mark, understand, and so on and so forth. So that is one of the factors that affect it. The other factor is the results of the game. So the result of the game, you have three outcomes: win, draw, or loss. If you win a game, you ended up getting like 1 point linear factor. Then if you draw the game, 0.5 linear factors. If you lost the game, they factor you as 0. And then the other factor that affected Monica, the FIFA ranking of the team you are playing with, and your own FIFA ranking. So they take the difference of these 2 FIFA ranking, and then they do their own calculation. And you can see the calculation from there. You can see P equals to P before, that is your ranking before the game was played, and then I is the importance factor, and then you have the W, which is the result of the game, what happened. So then they do the calculation. For example, Gambia, when we played against Ivory Coast, we lost to Ivory Coast. It did not affect us significantly. I will just bring another chart. This one. If you look at this chart, Ivory Coast, for example, they have 8.48 like I am in terms of points you guys gain. You can see in the 3rd column, Ivory Coast like I am guy gain. Guinea Senegal minus like I am. Even though Senegal didn't win, guy you draw minus like I am in this previous window, because teams you guys don't play, they expected to win those games. So second game you guys draw, then Corona win. So even though sometimes I draw affect, not all the time, but you are significantly better than the team you are playing with. But yeah, the importance factor, Luma Bugona point to Gambia, friendly games are very important, and we can see how significant they are. They are very, very significant, especially in the international windows that FIFA provide. You have to use them because they count a lot. They count almost double what they count when you play a friendly. For example, if Gambia play a friendly game before the African Cup of Nations, and Gambia play the same team during the international window, maybe we have 2 points more than we will have before the African Cup of Nations. Understand? So just to explain the system, how it works, it is not straightforward. The formula is relatively straightforward, but to explain it, because I factor la, I exponential like you know. So yeah. Anyways, Coach, you can just continue and then tell me your thoughts about it overall. That was just for explanation. Danaka lii is a message boo xam ne Gambians yëpp war nañ cee jàngat understand ko xam ne nii lañ lay demee ndax nañ xam léegi ñan la wala fan la lañ wala laal o blame ne ñooñu indi trop bi ndax players la ndax Tom la ndax GFF la ndax government understand bo ñu bëri dañ cee wax te Gambian fii ñu ci bëri dañ lay blame Tom understand ñeneen ci yow lu tax yow nga ne yow lay ko loo Tom waaye waruñoo daxa Tom te ku wax against Tom yéen ay ngay defend Tom may leen ku wax against Tom certain things loo xam ne is coaching boobu mun naa seet d'accord ak yéen am na yoo xam ne is beyond him tanga issue bi mooy GFF have a role to play but
the biggest problem that we are facing in our football, is the government. They are not taking full responsibilities. And JFF being the governing body, known to it, they kept on they kept quiet, neka silence, bañ a wax génn si wax ak nit ñi soo waxee lu ñu dee wax mun loo xee ak koo xam ne moo laa jox if na su téye loxoom doo amaat dara dama ko dee wax they have bigger the government ñoo am the bigger win when it comes to national team than the GFF because they are politicians they want votes they want numbers you understand te loolu nit ñaa ko mën a te xam nañ ne Gambia football is the biggest brand understand so knowing the government bu ñu am right now duñ bugga nit ñi mere leen because of ne ko ñu provide national team bi so national team bi boycotted so all the competitions loolu is a bad image for the government so GFF should also be bold enough understand to use that avenue pour mun a am lu gaay mun a am because comme yaa nga di ko caaman lii nii yóbbul Gambian football kanam I won't lie to you dégg la Gambian football ñu ngi dégg Gambian football ñu ngi make waves understand but future bi man mooy suma concern because the money that also that is also spent to in the class of football and infrastructural development yëpp mu ngi dem si national team bi understand adama fi de ñooñu duñ ñu indi ni toon dara so man daal Chama going forward daal suñu ran ci daal suñu bëggee mu improve for government step up this international breaks ñu make sure that GFF everything lu gaay soxla then you can point the fingers to the federation or to Tom but as of now ni fuñ toll nii so 100% la 90 dama ko put on the government yeah, no, definitely. I absolutely agree with you on that, to be honest, because like do am coach ba pare nga like yaa ngi téye tànkaam bi pour mu ngi war a dox mu ngi war a dem yaa ngi téye tànkaam bi di ko fit even though su nekkee dékkutee def liggéey bu mu war a def sax because we all know comme noo ko waxee we all have some agreements on Tom and on our reservations on Tom but they are not giving him the platform bu mu soxla pour ba nga xam ne dañ it's easy to blame him 100% joxuñ ko platform boobu noonu that is the reality so lu mu def mun na koo back in any way because of I don't have the time to play I don't have the time to train with my team so I have to go with this way or that way but let me go to Seni now Seni this is significant yes wala Seni di dugale just benn 30 seconds like before FIFA ranking okay go ahead so wala yeneen di kay itam especially Senegal and Morocco suñu amee FIFA window bi seen team si ñëpp ñoo dee play seen under 15 bi under 20 bi jigéen bi góor yëpp ñoo dee dali play ba pare tam like journalist or panelist or analyst bi ñu dali fajar nag ma ne la effet the impact FIFA rek lu mu am si jigéen because kenn du dee ñëw si plateforme si wane ne effet jigéen FIFA rek sax mu ngi gën dal di dellu te boobu tam is a topic for another day wante loolu tam highlight la tam ñu wone ne tam ñun suñu jigéen yi tam naka la FIFA ranking bi dee affecté gars yi ba pare nga xam ne dal di make sure ne gars yi anytime there is a World Cup qualifiers or African Cup of Nations qualifiers then they learn to this Ghana or Nigeria or South Africa daal loolu laa bëgg a fi like just tam jigéen ñi tam then they overla neglect guys when it comes to FIFA ranking absolutely I absolutely agree with you agree with you yeah ñoom sa caba seero naa guys seen ranking bi because of you know guys amuñ one game during this international period so it has amul benn change bu fa nekkoon si guys because amuñ any points changes from their side so guys they were still in the position that they were on yeah usually sax ñun duñ ko dee waxtaanee bu baax a baax but because of this one was a very significant one for the national team that's why sax ñu si ko but anyway let me go to Seni now Seni what was your impression when you saw the FIFA ranking spaces around I will bring him in soon yeah go ahead Seni yeah I think Limom we did not really call for this understand but I mean losing 2 games from Kenya the Gambia were going to drop understand but again I'm like coach ak Bubanin ko like 2 things like when you play games and also we need to win as well and also government they have a key role to play in this fine come national team government you understand
So if that's Yeah. not done, that means that over affect, and really, this 9 place drop mom kind, this is going to be a huge blow for us going into the Nations Cup, understand? And tamit, lead of gonna deal back again. But going forward, I think one for new play see FIFA win the C2, Calendar. need to also win games that we see it as games you Hamilton cover win. But I think this is a disappointment. Yeah, it's a big disappointment. But another thing I would like to point out is what happens in Yanko living because of we don't play we have a competitive game in the African Cup of Nations coming soon. 3 competitive games coming against Guinea, against Senegal, and against Cameroon, which are like significantly. If you look at the ranking here, let me just bring that up because I added them in my ranking. You can see Senegal. You can see Senegal. They are 20 in the world. You see Cameroon, they are 46th in the world, and then you see Guinea, they are 80th in the world. So if you look at those countries, they are ranking, and where Gambia is, it is significantly high. So even if we lose against them in the African Cup of Nations, it will not affect our rank as huge as it affected it. The Burundi one was the killer blow. Burundi one was because we were significantly ahead of Burundi. Then we lost that game against Burundi. So that completely affected us very, very badly. But Ivory Coast did not affect us at all because that game, they expected Ivory Coast to win. They were the favorites to win. So if you are a favorite to win, usually that does not affect the team. So if you are a smaller team, that does not affect you. So that's what I wanted to point because I have heard somewhere people saying if you go to the African Cup of Nations, we are gonna have a big slump. It's not gonna happen. So I will just try to put that across. I think Space is around. Mr. Space, let me just bring him in momentarily. Mr. Space, nakam nak yangi ba? Why my ni rakchang assalamualaikum. Ni nela. Ni na lem buba wa ni na small boss buba ni Mr. Che guy aksedi. Welcome. Nice. Welcome back to the Jollof Football Bandawa Gambia Football Show. You take important gafi because later we will be discussing about the league and you will come in very handy. But I'm sure you have like they follow Gambia football, especially the national team. You feel a bit disappointed. But what was your impression after you saw this 126 new FIFA ranking for the national team? Like, what did you feel, or what was your take from that? Well, okay. Sorry for coming late. Was time was my internet man me halap profit in this area. So I'm done what I'm later nyo. Man don't even try to connect because say what me still slow. How man small what bitam nang ko diga maybe the father can break also but I'm like ko sa mind slow. It's okay, you can just go ahead. Yeah. Okay. Yeah, kung nung ko the last time naman I'm not surprised about this soon ranking bi ko dum drop it because I'm like expect on na ko ni la pa deme because of the performance and the results and you see soon last to qualify si am ya pam ne ko nang na ko ni nga xam ne comme luñ bëggoon daal bo tam rek then again nang so luñ wara def moy xam rek gëna prepare pour AFCON tournament bu ñëw ni because sabon na la xam na ne comme boobu bii na game suñu lose ni daf ñu mun nañu affect mentally fekk ne comme diñ ko teg suñu xel bu baax because xam nga AFCON gon si ba pare like I let's say one month more serious so at least among a draw see or win bala AFCON it will help at least comme dinañ dem si kaw tuuti but ñaaka ñaari game yi xam nga loolu doesn't tell well xam nga dañuy dende xam nga so comme la ko sigara man I was expecting this na comme na suñu ranking bi xam nga comme dafa dem down so I'm not surprised xam nga comme ñu that's this numbers here say yeah definitely I think you mentioned the other thing about preliminaries could be a possibility late like in the next African Cup of Nations qualifiers, like which I think
we will not be surprised if that is the case. But the only good thing we have, like I say, we have difficult teams to play before the draw is made. So by the time the next African Cup of Nations draw is made, we only play these three. I think the African Cup of Nations. What happens there? So whatever happened there, I don't think it will be that significant when you order match to 150 funyakon, because last time when we went to after the African Cup of Nations, we are 150 just after the African Cup of Nations before they released the FIFA ranking. So that's why you started on the preliminary round. So you know. So I have the fear dinañ play preliminary round so it does not go our side, it does not go our way. But I really doubt ne loolu noonu dina happen. Understand? So but ba léegi nonetheless taxut ne suñ guy war nañoo jóg si lii nii because it was a problem. Wax naa leen dara. Last time when we go to African Cup of Nations, we are the lowest ranked team in the African Cup of Nations, lowest rank, including all the countries that were there, Sierra Leone, and with all due respect to them, Guinea-Bissau, Mauritania, or with all due respect to all those countries, Gambia was the lowest ranked team. And this time, when they made the draw, we were not the lowest ranked team. But after this international draw, Tanzania has slipped past us. So now it means Gambia will go into back-to-back African Cup of Nations as the lowest ranked international team. That is significant. That is big. Understand? Especially if so xelaatee suñ football bi progress bu mu nekkoon di jël understand ba léegi ñu delluwaat foofu noonu bro booba so yeah doy na waar de. Waaw doy na waar après tam like commentators tam dinañ ko repeat because man am interview at benn newspaper England the same work your lowest rank league après tam the Premier League it costs more money. They say because if you have to put it for 2 matches against Seychelles, wala Djibouti, wala Chad, wala Niger, Halis Bobo, because they have fun of asking for 24 million. That 24 million out of that 14 million, 14 plus 14, that is 28 million. 28 million luru like at least ko na bena authentic at bena genuine test match. Comme the test match in among Kosovo, test match in among New Zealand. Test match when Dubai. I mean, these are the countries we can still knock on to there. Even Saudi Arabia, parce que am the league Saudi for a 4 days living. We can even potentially play Saudi. So there's Saudi, player Oman, player Qatar because they have nothing to lose. Avec pre host parce que am the stadiums you so da gis ne dafa it will cost us money. Yu bari lam no dal li jural comme ni ko kenn ci waxe comme ni football ba ngay dem kanam wante suñu me de realities nga ñëw ci grand bi nga lambatu di nga gis ne yaa ngi dugal solo ci poto parce que ne loolu mooy poto mooy ne this bad FIFA ranking football yu boni football packs yu boni ñaka fay reference yi yaa ngi gisoon last time tam ñu doon highlight basic salary of players ñu ngi fay gay 1,500 3,000 so loolu mooy boni comme ni in the world minister dina dal ni ñëw ne football is going sports is going wante ne soo la te ñu nekk ci grand bi da nga gis ne yaa ngi am ay pax te pax yi bokk na ci tam lu nga xam ne mooy FIFA ranking wante tam emut lek wante ndax lan na ko Tom Saintfiet ci boppam naka la ko dal di jëlee because ma la ko waxee woon rek there was no mention from the federation ne FIFA ranking bi tam dem na down loolu moom gisuma ko woon daal. sa gaay ñoom gaay ba gaay ñu free ñoom lu nice rek gaay ñu bina lu nice daal bokkul si lu gaay di bina waaye mooy loolu noonu am nga loolu yëfi kay yëfi naka ko waxee yëfi cuune la so mooy loolu waaw ok xama génne ko mais xam naa fa am na si lu nekk so after ma dugalaat ko but anyways ñu move on to another very important topic that is coach Tom anamu yeah suma mouse bi doo xaatu de wuli xew ok that mi ngi noonu coach Tom ñu ngi ko gis ne ñu ngi ko link ak a couple of teams Nigeria ñi caa ngi wax ne xëy na loolu noonu ay lifin la xaltraati ay PR job la and all what not now within days ñu dégg ne tamit Zamalek ñu ngi ko bugga and some of the Gambia media ñoo xam ne ñu ngi yëngu si football daal gars yi ñu ne confirm ne Tom Zamalek soxla nañ ko so like I will go to Buba first again on this one because xam naa ne yow bii na la itteel trop
Like when you see this news, how did you feel? Because I'm sure that you have direct contact to Tom, right? But what you say news first of all, low feel, nah, that feel it was just a PR, or that feel this is a valid thing, or what? Fan nga tollu woon daal boo gisee news bi. waaw gis naa ko léegi wante ne tam foog ñu classify news bi the sources of news bi ba pare tam ñu filter ko amoon na last time am na ñu leen mën a Yeah. filter news especially di Nigerian news bi waxuma Tom wante suma raka mu ne wax naa Tom mu ne ko ne lii interview bu yaaga la because Nigeria as a country, Nigeria as a fans ñoom bëgg daxa seen ko du fa nekk ñoom Nigerian si ñoom den bëgg daxa seen ko du fa nekk Ghanaian si den bëgg daxa seen ko du fa nekk Gambian tam den bëgg daxa seen ko du fa nekk so da nga gis dikka yi yëpp den bëgg daxa seen ko du fa nekk wante ne Tom si boppam moom mu ne waxuma moom wante suma raka mu ne ma ne Tom mu ne lii news bu yaaga dafa dal di reface wante da nga dal di gis ne tam is tactic because façon ñi mës na ma dal di dal play mën na maa wax ne bindal lii wala lii moo nekk di xew pour like the PR job yaa ngi understand pour nga xam ne muy dal di trend in the world wante ne su fekkee ne kon ñaari team ñaari oxo moo génna benn bi bu Nigeria ak benn bu Zamalek kon benn war na see nekk digga wante lu ñu war a dal di xam nga ñu ne in the case of Zamalek bu nga ñoo jël Tom kon Zamalek dañoo buy out clause am because Tom dafa sign contract de 5 years wante ne tam lu ñu war a xam lu ñu war a bàyyi ne su fekkee ne Tom dem na digga ñun ñu fi amee ñii muy ñoom Laye Bojang muy ñoom Matar ak muy ñoom Alaji Sarr mën na am Matar mu fa wante Laye Bojang dafa dal di ñoragut because seen loolu tam dañoo recyclaat lu mu doon dal di def jamono boobu sang doon amee ko Alaji Sarr amee ko Alaji Sila amee ko Alaji Sarr amee ko because soo ko bàyyee xel su fekkee ne is neen foreign coach Chama su fekkee ne is neen foreign coach formation bu noo tey ak players yu noo puugaroo tey players yu du feewa système bi de su fekkee ne am na coach bu es players yu dundee tuba ñu dundee yaakaar ñun ñii ñoo war a play kii waru sa because coach boobu mun nañ koo jox option wante ne du ko nag comme ma ne fa ne kon sometimes dundi fiya si Tom I'm very glad ne wax nga ne am na reservation si Tom Saintfiet man d'accord ma si style bu mu dee dali play d'accord ma tam yenn say risque bu mu doon bañ a jël wante fu mu nekk nii su fekkee dañ ko ñàkk a tam kon dañoo dali delluwaat to the drawing board because of ne ñun xaalis bu na jot Tom loolu leen mën a afford coach dafa seen réew te Tom su fekkee dem na Zamalek mun naa am na more players am na most experienced players lu ko yàlla may si coaching o fem bu ko yàlla may si coaching loolu su ko boole lu mu fa fekka loolu mun na koo may ndam su ko boole lu mu fa fekka su fekkee dem na Nigeria loolu tam mun na koo may ndam wante na ñun tam ban losses dañoo dal di am si Tom ku nga xam ne kooku bil na because soo ko bàyyoon xel suñu waroon a jël dis foreign coach mu ñoom Sandong ñoom Aji Sarr ñoom lay duñ éegal fu ñu war a dal di éega fu nga xam ne fii because ba léegi ñun amoon that clause because fédération mënu ñoo woon contrat ci Tom mënu ñoo woon lu nga xam ne mooy contrat am wante ne tam ñu bàyyi xel naka dañ koo daaxee ñu bàyyi xel naka dañ koo ñaanale bu dal di dem because ñu bari ñu bëgg a ne Tom war naa dem yaa ngi sax ñu bari comme ni man supportuma Tom because man xam naa ne Tom man su ma nekkoon tey coach bi Mahmoud Badara moom dafa play yaa ngi sax man su ma nekkoon coach bi tey Alhaji Sène dafa dal di play wante lu ma xam mooy ne ñun play suñu yaakaar fii ñu nekk si national team bi fii beneen coach suñu ñëwee ñu bëri nañ play parce que they are not even up to standard pour ñu dal di deliver kon égal ñu depuis fii kon nañ ko dal di tuddee comme ni ñu ko cee waxee o kenn ni ko waxee comme ni ñu ko waxee joxoon ko plateforme pour ñu jël ko dem lu bëri su fekkee ne moom joxoon nañ ko plateforme like ñu ne ko ne gouvernement mu ne ko ne Tom kër mu ngi fii kaay dikka fii ni kon Tom te dafaa dem seetaani match tey ni kon Tom dafaa jógee Gambie di dem scouting wante fu nekk ni Tom dafaa jógee Belgium dem si Omar Colley gis na Omar Colley like 110 times yaa ngi sax dafa foofu la moo daal di dem ñu ne ko waxee joxoon ko lu nga xam ne mooy plateforme wante ne kon nen analyse ñun tam ban façon football lañ bëgg a bëgg en par exemple like si technical director la moo daal di dooree di technical director to the last man down dañ war a filter loolu yëpp ñu mun a xam ban façon football lañ daal di mun a demee
ak kan moo noo dal Yeah. xam ne mooy choice boobu tam. Yeah, thank you very much. I think yeah. No, yeah, I think you mentioned something very, very, very important. Monica, the man fear bubula. Like when it comes to Tom, like even to gain the biggest fear, Monica, what do we do next? Because I personally, me on my personal level, I don't trust this like the decision makers to make the right decision after him. I don't know. That is just my personal level. Now, trust that guy, put me make the right decision. You make everything objectively. Try to take it to the next step. That is my biggest fear. Maybe they can do it, but I don't know. But anyways, I will bring in coach here. Mom, time just you thoughts me. Boom, say this links to Tom Nyari Linksy, Zamalek and Nigeria. So you're on your point of view, from your point of view, rather, like let's just assume that these rumors were true. Like, how will you treat it? Chama, I think it's a welcoming news for Tom, and Tom it was expected. Because young na the since last AFCON, the only winners in the last African Cup of Nation, or even our qualification this time around also, is the federation and Tom himself, but not the players. Young na the Tom Gamel project they will use Gamel put for CV. So all these links here, I want to say the most surprise. Wow, bu ma dugg ci waat ci wolu bu bo mu ngi am mu ngi leeral important foofu laa bëgg a leeral mooy yéeg ka ni Alaaji Sarr ñoom laay boy ak nañ ñu ranguñ pour amee national team su ma jumut loolu nga wax bu wax waaw laay boy la wax na waaw pour man ñor bi du problème pour man ñor du problème fu man ñor nañ sax issue mooy they do not have the qualification loolu mooy problème mënuñu koy national amul qualification bi understand because bul fàtte ñu sélection ñi am na xamuñ ko xamuñ ne there are certain kayit yoo xam ne soo ko amutee mun loo koy national team even a CAF mun loo nekk sa head coach for represent sa team club team si CAF competition ñu bëri dañ xamul loolu nag am na club soo ne Gambia buñ demoon play CAF Champions League dañu hire another coach ko xam ne dafa am license higher than their license when you register as the head coach. Understand? So all those things are important. Mota tamit ñu ngi claim lu bari ay ñoom lay bo ñaan la is doing a good job te mu ngi jàng. Understand? But I believe ne at this point in time war nañ ko gën a mën a fora. The only guy moo gis ne comme ne right now suñu down Tom for example te mu nañ ko yor team bi he has the qualification mooy T-boy was am na du nga def pro license bi après ak kii this guy Idrissa Sonko understand so su fekkee Tom dem na those are the candidates soo xam ne ñoo available pour mën a replace Tom si national team based on their license qualifications. Matar the option. Matar xamal léegi but before the one option. xamal léegi nag. Okay. xëy na seen suñ ko laajee mun nañ see dimbale xëy na caawa next space bi mu ngi ko si topic si ñu laaj ko seeni understand si les Matar sax mun nañ ko invite mun nañu indi Matar si Matar dafa ñu space bi mun tax ñu waxtaan ak moom na important. Actually we have those plans. We have those plans to have him on the space. So hopefully at some point we will have him and we'll discuss with him. But Tom going to Zamalek. Tom going to Zamalek on Nigeria. If I was Tom, it's very simple. After the AFCON, I will go. Man moom personally man even Thierno Badji ma nekk Gambian sax man right now nekk Gambian laa wane. Man koy national team bi Zamalek offer ma ak Nigeria, I will go. Well, at the end of the day, no, you want success and you want money and you want So yeah, of course. Having Nigeria in your CV, Zamalek, they pay you more and also it improves your CV. Understand? You have bigger chance of coaching also bigger countries and bigger clubs, even if not Africa, but even in Europe. Understand? So at the end of the day, I have a career. Tom also have a career. Understand? Yeah. So the forum put me the best decision for him. Understand? Then you have in Gambia link of face peanuts. It's peanuts guy. No, let's be realistic. Understand? So man da lola is that why Tom da nañu dañ ko ñaan njekk nañu me after AFCON bi mu park bagage mu am fi sa am fi dara waaye comme lu mu am kii mu am park ko dem abal ni then ñu try just jox mel ni Idrissa Sonko
jox ko chance mu ñëw wane boppam man daal loolu laa gis. mu ñëw wane boppam. Yeah, definitely. I think maa ngi dégg Idrissa moom sax apply on na bu ñëw jël Tom moom apply on na pour nekk ak coach Gambia bi, but they gave it to Tom that time. But of course that was the right decision because soo ko seetee we have the successes yoo xamante ne loolu la gaa doon ut with that move. Space. Yeah. Gis na waaw baax na naa check gars let me just bring his. Yeah, anyways, I will check that later. Anyway, Space. Let me take Space. Like rumors yaa ngi am doole de biir Gambia fu mu nekk nii yow sa jàngat lan la si and for your photo si move bi like do you think it's the right decision su fekkoon ne especially for the Gambia is it the right decision to lose the coach at this crucial stage? Okay, dëgg la man moom ba gisee news bi si media bi ok nekkul li nga xam ne comme daf ma surprise wala daf ma better because ñëpp xam nañu ok dëgg la recently xam nga rek success am si national team bi even though mu ko def in a rough way xam nga with his style of football xam nga but xam nga lu mu gën a matam mooy mi ngi am results te mi ngi post team bi that was before suñ past 2 games yi nii but lately xam nga things are getting them down nation bi ni ngi lose trust on him especially from football fans ak yooyu noonu so si mbiri transfer yu ma gis ni mooy Zamalek ak nii it's fine man awma si benn problème if that's good for him mooy Tom moom xam nga he knows xam nga rek so xam nga rek mun naa jël decision bi nga xam ne comme feel na ne comme ok moom bi it's good for him then goes job la moo ut parce que dafa bëgg a comme at least bëgg a égal si kaw because compared Gambia compared to Nigeria ak yooyu ne comme Nigeria duñ la fay wala exposure bu fa nekk suñu si Gambia fii nii so it's comme another step rek ahead of Gambia si in football in terms yooyu ok then mooy comme mu war a dem keneen ku ko war a replace aba mooy wax du wax bi sax waaye ok ndax ok fédération bi comme Tom nu mu mel ak fédération bi nii nañ mun a mel ak moom noonu wala mu bàyyi xel ne comme ok comme Tom si yéen a ak yooyu comme moo dee jël on décision ak yooyu noonu comme du dee faale fédération bi si benn boor waaye comme as a Gambian comme nga war a am Gambian coach fii nii xam nga rek daf dee difficult si benn boor bi comme dañ la dee xam nga rek dañ la dee control in another way ne comme yow am na liggéey ni nga bugga comme ñoom duñ newoo nga doxalee noonu so loolu laa gis nag comme Tom du dee allow loolu noonu si moom si comme ni moo coachee daal daf dee bëgg a liggéey comme muy jël décision on his own comme man su ma gis-gis lay wax nii but war naa jël Gambian pour mu war a ñëw taw fii do it's good man loolu na ma uba ne because ñoom gis nañu Aliou Cissé fu mu dooree nekk doon di coach ay top club o nekk top national team dafa ñëw rek am rek comme loo team la ko dooree gars ñu asi ko ñu am rek mu am Sénégal so any coach bu ñu asi bi Matar Idrissa Sonko o Chiboy man am okay with it xam nga man I believe that it's high time Tom am rek comme mu dem because am right now ñu ngi lose trust ci moom especially fans so man loolu laa amoon pour yokk si daal No, definitely. When it comes to trust, I think fancy, like in the general masses, guy who make any trust with a drop on that significantly. But Yangi mentioned one thing. Like the look like do they consult or something like that. But Hamga, he's working for an institution. So if he's doing institution so it's difficult to say ne mom direct because duñ ko sant pour mu def ko def bu ko waxe pour mu door di def press conferences daf ko door di ko def bu ko fancy nekké di ko demand daf ko door di ko def GFF tam ñu def ko but mom bi mëna tok mu organize for example like press conference tom di tok mu ne okay man I will organize a press conference just because of every coach organize a press conference he is having his bosses ñu ko wara organize a platform he's there to coach the team and mi ngi def lolu nonu any other responsibility bu mu wara def there is somebody ko wara sas pour mu def ko on ça man loolu laa bëggoon a wax foofu noonu. but anyway okay waaw Kébé mi ngi woon leena nga ne comme suñu quand même ku jël indi anosan comme to ñu ko bàyyi mu def lu ko ne di jël on décision am les quand même ko gis la mun nañ ko dictal di ko wax li moo def lu def things like that then su dee coach bi loolu dafa nangu then he's not fit to be our coach. Let me tell you one thing Kébé as a coach post day nga duga si your presence needs to be felt immediately
ku ñu loo xam ne yow yaay dogal yow yaay boss bi understand te knowing like the little I know about ñoom T-boy ak ñoom comme ñoom Idrissa Sonko ñoom Matar Mbodj ak level bu gaay nekk European level bi xam nañ ne as a coach you have a job to do and your job is to bring results whatever being the case su fekkee things are not going right there is somebody they have the right to say Matar or Kebe li d'accord ak yow mu la ko def abal ñu understand but ñoom tamit dañ la war a bàyyi nga am sa own space su fekkee yow anything nga war a consult fédération bi of ñu la wax ne defal li then you are not the go-to guy for us understand da nga war a am character understand da nga war a am that leadership quality boo xam ne kenn du la wax loo xam ne jëmwut si wàllum football understand soo gisee nag suñu local coaches comme li nga wax it's happening I will lie suñu local coaches because of lan la ñoom ñoo dee ut job understand especially junior categories so bàyyi xel junior categories Gambia ever since every member like a senior member of the federation because ñu xam ne they are all from teams clubs every senior member of the federation there must be players from their club representing the junior categories loolu moom fix moom because dañ dee mun a how do you call it ban word laa mën a gis sax dañ dee mun a dugal seen gémmiñ si loolu influence exactly dañ dee mun a influence pour ñoo jox job bi understand so loolu moo tax may la comme nag da nga bàyyi xel Gambia ñun nekk si good book si fédération bi coaches yooyu noonu most of the time ñoo dee liggéey ak fédération ñu la gaay dee jël xoolal Fodé Ba bu ñu demee against them dañ ko génne complete xam na bàyyi ngeen loolu because on a normal circumstance Fodé Ba moo woon a coach on a 20 Keba yoo xam nga li ma wax because this past election it was against the federation gars yi génne ko si on a 20 bi ba génne ko tamit si senior national team bi jigéen ñi tamit on a 20 jigéen ñi so understand so everything daal dafa dépend si coach bi daal naka la war a naka la mu apprécier liggéeyam ak contract lan moo fa nekk amul sax dafa war a am dara soo gisee ma wax loolu because dafa am yaa yu ma gis amul class recently mooy boobu ñu doon jox kii nii ci boy job bi benn ne moom dafa bëgg a assez fuuti daal soo mu liggéey ak moom xanaa fédération bi am some of them comme nanguñ loolu noonu soo gars yi agré wuñ ci loolu moo tax mënut a liggéey seen so loolu laa la wax ne ko kii comme loolu tubaab doo ko wax loolu noonu comme tom mu kii la moo asi nga ne ko non doo kii du liggéey yow kii yëpp du nangu loolu noonu waaye comme ñu di yóbbee fii dégg nga ma ne loolu folti kan la waaw folti ñoom ñëpp la folti ci boole ak folti ak fédération bu ko sàmm rek ñoom ñoo ko xaaya ci boy la kii laa bëgg a liggéeyal mun leen ma koo jox kon ñu seet leen damaa bay c'est very simple muy la wax rek yaa ngi bokk war a aussi dañuy bëgg a job bi ba dafa dee jaral ñu sacrifice seen boppa foofu lay waxee definitely. No, man laugh it because if you are a coach, you come with, like we all see it. Sometimes you just coach when you fast every backroom staff. We see everything new. We see it in clubs. We see it everywhere. Understand? So they only keep play staff you get buga. So you go buga then go gain like because they have to have the autonomy. They have to have that say. So Tom Alaisar Mumfa. Comme Alaisar mu si timbi da Tom Alaisar mu fa nekk dafa gënal waaye mënu si dara gënal ko because du ko jël responsibility man boobu from the outside la ñoo gis du ko jël responsibility but influence dafa am na sanga definitely waaw so mooy loolu daal move on Seri boo naa ci morom alaaji morom bala ma de comme dem na ba indi fi on fusion indi fi on trainer bu ko indi ko trainer sax ci mel na kam sax kii xam na li ma wax Seydi kii sax na li ma wax bu naa ci ngay indi ay boy ay tubaab bon JFF ñoo ne lii lu mu nekk ñoom morom ñoom foog ñu stay waaw sax ñu ngi gis yëpp ñu xam gis ma exactly gis ma waaw all those things ñu la mën a change yëpp waaye JFF ñoo ne lii du am because of li national team la te ñii tamit dañu la saaf seen dëgg without this ñu am job tamit it's very true xam nga so su mu nee xeexal ñun ñoo mën a xeexal Fouti wala Fouti was against them mooy li ma doon explain
Yeah. Loolu mooy problème man sax foofu laa nekk di waxee comme for example Tom génnoon I cannot back them to make the right decision because for example like I'm just saying hypothetically saying if Matar was the best coach out there for Gambia like ndax he will be an option I don't know because moom bu ma gën a si GFF he did not go with the waaye su fekkee ne moom mooy woon best coach bi like ndax gars yi nañ ko jël loolu laa nekk di wax comme for example the best coaches out there are they gonna make all the objective decisions like getting everything out aside like kii like na ma kii like ma just make the best decision for the country loolu noonu laa mun a trust gars yi pour ñu def to be honest man personally moo loolu laa nekk di wax but Seni like yo where do you stand on Tom and his links? Well, man, I think, considering the things he has done for Gambia, leave never a surprise to me, understand? But again, Tom has 2 more years left, so I don't know that government didn't come about because I'm going to joke the remainder of that fees, understand? But again, leave never a surprise. Nigeria, they're in crisis, that's not good, so how they're going to about it. But man, I think so Nations Cup that's when we're going to know that Tom Lillard and that to them. Yeah, definitely. I think you mentioned about nothing going to buy. I think when it comes to country that is gonna be an easy thing. Like it's an easy way to letting go. That was the plan, which I don't know if it is the plan. But there is a contract there. You have to, they're gonna pay off his contract, and although you have a like negotiate, pay something, then keep jail live it. So low my issue before no. But I think we speak a lot about this. Let me just go through some of the comments. Alasawa, you can Omar. Star open the lines, open the links. Yeah, I think if you follow us, we say this is on the plans. We have plans to start opening calls and all those kind of things. But everything is a process, and we are working through that. We are working on that process. Whenever it is possible, definitely we want to do that. But we want to make that a possibility. But for now, it is not. Okay. Yeah, that's my answer for Star Diba. Mariam Munenaka, Gambia should look how lucky Tom is. My point is he should be sacked. We can be better. We can do better. Mariam Mumedinari, question. Do you believe that coach who shares our experience, understand our challenges and coaches out of love for their country will outperform a coach who simply does it as a professional for monetary gain? Like it depends. It depends, I would say. Because like we have seen situations where like there is a coach and he resource oriented coach. For example, I can't even use Real Madrid for example. When Capello went to Real Madrid, he did not care about the values of Real Madrid. He will care about winning. He Real Madrid naka la play dafa ñëw play lu ko ne bu season mi jeexee mu win league bi ak own football am bu bon bu mu doon play. Understand? Real Madrid appreciate football. We fancy appreciate the more play, but he won the trophy for them. So, professionalism. After 4 years, professionalism. Exactly 4 years without winning the league by that time. Exactly. So Mukoku, he did not care about anything. He cared about his profession. I know how to do my job. I want to win. Then this is what I have to do to win, and then he win. But we also see Coach Joao Mantene send affection Mourinho, how they love around the country. I cannot give an example on that one because I'm getting an example. But I'm sure there are coaches out there. You have made new understand because of Paul put as an example. Paul put Gambia. Exactly. Exactly. Paul put is an example because Numneka play, everybody appreciate him and all those kind of things. Even more than exactly. Yeah. Exactly. So it depends. Both sides can work. There is no one way to the formula. There is no one formula in football. There are many formulas. So it depends on what suits you more. But I cannot say explicitly that question being there is an answer to it, to be honest. But I will let my panel to chip in with that one too. Coach, what will you say on that question? dafa depend rek approach bi ak project bi lan la tamit loolu tamit moo si nekk xam nga football yi dem na ñu ne project la understand dafa am expectations yu si nekk bu nekk loolu lay expect so léegi it depends on the individual moom yan skill la bëgg a use understand ak fan la bëgg a àgg
xam nga so loolu la management mooy Wow. pour dafa am no approach Definitely. Space, anything? Do you want to add to that question from Carifin? Well, no, I'm okay. I'm okay with that. I have nothing to say on that. Seni, anything? No, for me, I agree. Silol and Wale. Just a point, number one. That Tom Sudeme, do we have a succession plan? Do we have a succession plan? This has been a worry Exactly. for me, honestly. Tom Sudeme, who is gonna be next? Why not? Why not? Ama technical director is our problem yaga na ko fe wax c'est lu la teni who's answer that question who's the technical director we are here talking Kila, T-Boy, Matar Mboj, Alaji Sila, things like that. But the technical director, moom fu nekk depuis léegi nag aw ma na doolu ko waaye depuis léegi war naa dool liggéey nes ko liggéey amee kan la am tottom suñu moo ko amee maybe guys am nañ loolu in mind already so gaa ngi plan loolu life after Tom probably but space ñu ne dañuy see football the space like it's easy to say maybe guy am nañ ko but can we see any blueprint outside from an outside right now? Can you see any blueprint? This is the way Gambia is gonna head to. Like, can you tell me? Like, you can just say yeah, maybe guy am nañ ko, but have you seen anything? Lu ñoo signal ne this is the way we are going to head to. Like, man, how ma ko de? Su fekkee yow xam nga ko, yow you can elaborate on that one. Man, personally, I don't. waaye tama suma gënta wax na ma de next ko liggéey am suma gënta wax na ma de Wow, kala. Zidane. Boy, but anyways, guys, you move on to another very interesting topic, a very important topic. That is the local leagues. GFF League with Dorna. November la door, and first month we pass and 3 games playing and go. I think the 4th round is on this week. This Sunday be the 4th round we wanna get. Teams they are doing exceptionally like if they are, some teams have started exceptionally well. Kumel Real de Banjul, unbeaten, unconceded. They haven't conceded a goal. Teams many Real de Walidan, one of the big heavyweights. I mean, you struggle inside for the whole team many team Rhino. They have started strongly. BST Galaxy gang started strongly. The whole even Marimo they are doing very well. They won yesterday again. So league with that, me over interesting, but. I'm not space, but I think we start join nga fi nga jox ñu sa naka la ko waxee comme ça rundown naka la rig bi naka nga expecté ligue bi run ak yooyu noonu and yeah, not surprisingly it is almost going just like that, especially Real de Banjul which you tipped for the as favorites. But anyways, can you tell us so far after 4 rounds of game how is the league going, and do we have any surprises there or everything no expected la nekk li doxee? Okay, Chamo. Diga wax moom diga bu mag balaa ligue bi doon door xam nga rek joxe naa this brief brigade comme ligue bi xam nga comme ñu xam ne comme nañ compete daal xam nga but comme football Gambia la léegi xam nga comme noo ko dee prédigué bi dee demee noonu especially in Africa toog la sof suñu ligue bi fii nii fine like I said Real de Banjul la tiboon pour ñu am nga rek la retain league bi ak yooyu noonu title bi, and they having a good start winning 4 games out of 4 not conceding. Okay, good. Lu leen ko naka demee mooy comme okay send together next with the experience of players they have in their squad, especially from the goalkeeper down to the midfield. Xam nga si kanam bi moom dañ ko dee xala jaas ñu bari ay xalel but xale yoo xam ne comme dañ xaranda. But the league is still young, like I said. Am nañ plus yoo xam tam rek they can do fine. Suñ adjust some areas send games send team rek like comme fortune. Like I said, comme still man dama believe ne comme ñoo mun a compete Real de Banjul suñ amee ay goal poacher like ku mel ni Aliou Bari like I said Aliou Bari bro man su ma la oo striker fii si ligue bi fii gars bi fii nii passé si ma ooyee number 1 tama second ma oo Aliou Bari because xam nga rek real poacher la so fortune right now loolu daf leen manqué bu baax a Aliou Bari xam nga amuñ poacher so su ñoo ñàkk a ligue bi rek si loxo Real rek foofu la moo nekkee on that side waaye suñu amee ku mel ne Aliou Bari bi back in goals they really gonna compete in this league xam nga rek comme ma ko waxee am na team soo xam ne am rek doole dee predict doole dee rule out especially Marimo bi soo ko bàyyi xel seen squad bi
foog ma ne am nañ team bu lañ ëpp experience wala am players yoo xam ne comme ñoo leen gën a expose so by almost 6 of their players xam nga comme ñoo génn dem play outside xam nga they've been together since team bi di egg so right now collectivity boobu comme xam nga moo nekk di ñëwaat xam nga di Marimo we know all time before comme moo nekk di ñëwaat déema feeñ na seen game bi soo ko seetaan xam nga ni gis comme xam nga comme ñu ngi déggoo ñu commencé tam do leen dul like TMT ak ñoom BST they doing fine ñoom team Reno team yoo xam ne comme nañu xatale so xam nga rek dafa nekk li nga xam ne comme dafa dem down to the wire daal xam nga man that's what I believe despite really by right now comme they have an edge ahead of other teams am yooyu noonu but I still believe na affiche dafa tough comme like last season daal but fu moo demee mooy ku la gën a am consistency rek mooy win league bi daal te right now Real di Banjul moo nekk di am loolu to moo tam yaa nekk ahead of them yes gàttal yeah definitely coach Real di Banjul consistent moom at bii moom lu gaa yi ñëwee doole bu gaa yi ñëwee te xam nga usually gaa yi ndee mën a start slowly gaa yi ñëw rek previous season even bu gaa yi di win last season ñëwuñ rek gaa yi ñëw start rek di lead so it is scary for the rest of the league I would say ne Real di Banjul they have this good start because of the experience they have and all that even though they gaa ngi lost seen coach bi xam nga ba pare gaa ngi lost ne some few players on sa ku mel ni Aliou Jiba dem na akalaati Bayano moom tam dem na ak seen striker bi nakalaati Bojang tam nekkaatu fa right now right I think moom tam def na a move so they lost some few important players but the consistency bu guys started doole bu guys dooree nii garaaw na de cee Chama lu ma njëkk a wax mooy seen mi all important last way seen mooy ne ban coach mooy ñëw after Tom understand ban plan lañ am Real Banjul did that coach bu guys xaaya nii he was the coach of Armed Forces. Armed Forces daawuñu ko de. Real dañ ko appoint from Armed Forces as the head coach. Indi ko Real di Banjul as assistant coach to that even Estonian guy. Knowing fully ne. Baye Male wala. Waaw loolu li ma min mooy. Quoi du guy appoint I think he's from Estonia right? Yes. Wow moo woon head coach bi. Inside the scene. La guy indi keneen coach bi from Armed Forces he was the head coach of Gambia Armed Forces indi ko mu nekk ay stanam knowing fully ne dañ ko dafa def foundation bi dañ ko won ya dafa am suivi dafa génna moom mu continue so mu tax success bi Real Banjul am continuity la understand succession plan they have succession plan exactly they have a succession plan which is going accordingly so that's very important mu tax tey gars yi am lu ñu am ni tey understand loolu tamit bëggoon naa ko leeral beneen bi mooy Kebe very good goal not a goal because loolu is controversial it is talk of the town since Friday ba léegi loolu la ñu wax goal bu guys score du goal rombul line no I will comment on that I saw it to be honest like it's very difficult to tell so it's very difficult and they cannot tell explicitly. To be honest, they did not have another angle from the other side to tell it. But if my opinion, I don't think they Dugala. To be honest, man, after I'm gonna go slowly, check. But in my opinion, for Dugala. But anyways, no, second no come. So by head ball bounce, ak fu dem uyuji. So don Dugana, don uyuji fofu no. Football bounce, ak football bi dem. So dafa difficult trop as a referee or as a linesman nga call lolu goal but digala gaay ñoo ñu gëna jégé scene bi also so we've seen so many controversial goal in football so hence referee bi na goal or last bi na goal la then rek ñu move on with that then ñu jël lolu it's definitely we have to move on with it because especially where they are using technology and human error is always have to be accepted but moy lolu nonu yeah because loolu Chama Kew yaa ngi woon ref woon na xool bu bam am ko foofu xanaa loolu ma ko doon noppal waaye anyways dem na ñëw na yëpp understand nga it's good seen Real Banjul ñu am di start tam conscience bang fa te comme Chama lu ko waxee rek xam nga dafa scary if you are teams below Real Banjul xam nga dégg nga def nañu fi Jeff Hoss goal musu ko jaamoon ba léegi ñu goal bu amut 64
Understand? So the same goal like happen. Wow. Yeah. Is and also it's beautiful seeing the league be consistency bi nii not only the ban képp mu ngi name ay Imrano ay Marimo moom Chama dama leen ko wax na ko fi every time na ko wax I call him the giant killers. I think they should no xam nga ñëw no kii xam na li ma wax mu njëriñ rek dëkk kii xam na li ma wax Marimo seen boo xam ne ñoom day am that mindset is in them let me tell you this nga xam ko tey seen coach si seen technical staff ba seen place léegi dafa nekk si ñoom Marimo suñ dee play a big game soo seen training ground bi sax da nga ko dee gis understand nga Marimo xoolal for the past seasons yëpp let's say last season to present team suma yëpp la gaay bi Marimo ñoo di only team bu dóor Real ba won last season understand waaw xam naa because you nekkoon all giant killers yi they would still want to hang on to that but Seny yéen a ngi struggle nag against big teams this season because maa ngi leen doon xaar si Real di Banjul ma xaar leen si fortune right play nga fortune tamit so not yet xam nga Seny yéen loolu la leen baxantale ne giant killers accept loolu dafa am na seen droit ma in reality right now fu ñu toll nii Marimo I call them the giant killers it's not their slogan understand but that's ñoo ko nekk di wane exactly Marimo first game ñoo leen do they lost to TMT yeah TMT 2-1 foog na 2-1 after TMT ñan la gaay playal I'm not sure last game they beat Walidan yes Walidan they beat Walidan dama ñu win tamit they want ñu win Brikama 3-0 yeah 3-0 loolu moom that's a big result last year first day league bi ñan la war Marimo am du Hawks champion ñu door Hawks 2-0 door Real Banjul home and away door Walidan door fortune sëñ bi ñoom tamit ñoom timi ndaw ñoo seen problème moo tax dama last time wax na ko Marimo suñ doon ñu dee tuus ba su ma def tuus ndaw yi Marimo dañoo win ligue waaye ñoom liñ jee pare tuus mag yi du ko defee tim su ndaw yi loolu moo seen problème xam nga c'est yéen détail yéen si suuf yéen bàyyi la ñu waxtaan rek yéen si pool bi doon gis yow but yéen am seen first win sax de yeah, what you guys get your first win weekend, so it was really needed. Now you guys are on 4 points, but how do you feel about the start that you guys have so far? 3 points. Oh yeah, one really. Yeah. You don't get amount. So really, why did I know amount 1? Why did I know amount 1? Guy you draw one guy am 2 legi. Wow. Yes. Nice table, sir. So you 3 points like win B. I think that was needed, honestly, because when you get them into week 4, I mean, I think win be the far important of going forward. I'm not leading a dina yoka hope bit but I'm not a season be dina make a long season, understand? Because tomorrow go be new team opinion. So, but I'm sure that we're going to come good. Yeah, you're going to come good. Yeah. You are space. Do we have any surprises so far in the league team-wise? Yan team nga xamne ñoo xamantene xeyna expecting on guy am the start they are having or the performance they are showing community TMT. Even though you mentioned them at the start, I think they had a very respectable performance against Real de Banjul. Even though they lost that game, everybody saying the TMT playing very well in that game. So in terms of teams in the league bi, yan teams nga ñoo nekk di cause surprises in terms of performance so far? Okay, man, to be honest, team suna kay si top beat I'm not surprised with the performance of they are doing or they so okay with the audit come fuñ nekk ne si league bi like I said comme bala league bi doon door man ko doon man doon jema try to predict tous ma xam bu ndaw sam surprise ma dal comme si right now team nu mel ak am rek team sen performance especially am rek moy ñu commencé TMT ak this PST Galaxy because gis na sen team bi ak improvement ak adjustment ñu def sen squad bi they made some very good improvements am season squad bi so ko bayel comme ñu ngi second division wat dafa over tough second dafa mel comme championship bi so ko jógee so ñu ci Premier League bi so tan tam dan day jot okay teams magi problème so ñoom that redeem lañ ñëwé am rek ba légui comme am rek after gaay yo ko some experience am loolu mo nekk yóbbu so bàyyi seen game bi at déema ñu ma Real di Banjul tam rek despite Real di Banjul win leen boo tam rek dañ play bu baax xam rek dañ jëlu seen chances rek boo dee did well so I'm not surprised to be honest especially table nu mel nii am Walidan tamit Walidan they have a very shaky start what is going on at Walidan space okay Walidan dégg la ñoom tamit comme doo leen dee predict
wale dan ever since samba ñom té dañu def ni elek ñu def ni but right now one of their best players over the years past 2-3 years moy this key money num demé ni trial dina len sonal ci bena bor bi because okay koku bro to be honest every season na plat tegal ay 10 goals na ay assist yu bari okay they like they have some good players too why comme ñu ba légui comme nga nekku ni click like of saying or ñu war la pak moy ki Sambu Keba Sambu del suwa na they have very good players too but sen defense bi comme dañ dé séki dañ dé continuer trop man sen last 2 games mo sédan comme dañ desa organize ci gëna bi dal té lolu la fay na dafa def comme they are firing goals so it's going to be really difficult for them now for now I don't know maybe in the second round or so or league is still young they can still come up with positive results in the upcoming games definitely but in terms of performance especially with a lot of players guys score brace and then I'm not even players who score brace especially the first one in terms of players young players ñoo nekk di impress right now comme overall si team seeg yooyu of course definitely fi suñ mooy ga Saintfiet TV player of the month nominees yooyu noonu but overall Real di Banjul they have some players they are doing very well nekkul goalkeeper bi rek like seen ku score naka tuddaati sax Alassane la right waaw Irinja moo score mi ngi score a brace but the first game mi ngi score a wonderful goal so he's having a very good start to the season understand so demee Steve because I mean seen goal I think the same player must score a brace seen last game bi even Marimo seen game bi I think there was a player who scored a brace in that one too as well so si start mi goals dina nekk a problem but so far afa mel ni there are some surprises when it comes to players when it comes to goals right what I mean about goal dafa nekk problem mooy goal dafa nekk problem si striker because soo ko bàyyi xel right now ku top scorer mooy Alassane bi ni is a wide player flank player la so right now striker yu nekk di score comme ñu bëri ku naan 2 goals lañu compared to last season after 4 games last season okay striker ñoom 4 yu doon compete ku nekk am na 4 by this time in 4 matches so it dafa lifin trop dafa difficult trop pour am striker boo xam ne comme am na score comme last season ay 15 or 13 14 goals suma gis-gis daal though we have very good strikers in the league especially Modou Mane of Marimo am experience am rek exposure ak yu noonu he is a very good goal scorer so am rek gis naa xam naa ne comme dina bank in goals ba pare Real di Banjul tamit sen ko ki mala wone moy Alassane bi dafa deadly because soko bayel comme anytime so amé space rek da ko fay def because non la gisee football so basically da goal si dina ñew but comme ni non score ni non flow last season si striker si I don't think na comme dina flow this season da si striker si da say now tell me about your player of the month that is Fallou wa Banjul he's having a very good start to the season. Tell us about him. Fallou is a good lad he has been doing so good recently over the past 2-3 seasons with Banjul dama dey surprise that ta comme din ko dé bolé ci selection yi moy under 20 or so because comme past years he has been one of the best players in the league was the best defense in the league with Banjul he's been consistent duna comme that they play the full season more than kasi gana bi ba day gaaw gis ta gay change ko with the player of the hour bu mon buñ win ni danaka deserve nako because so by health stats bi with 3 games mu score 2 goals as a defender scoring consecutive games we all know how Brikama is especially play Brikama or gain a goal or score goal but you got to play against BSD a very very promising and exciting team right now score against them consecutively luckily we don't lose against the Marimo the game he has a very good game so fogna deserve nako in si bena bor degala min don compete time so gisé moy ki moy goal Real di Banjul be Lamin Sedi on time he's having a fantastic season so far keeping clean sheets or you but comme mako way man duna man made top rank choice he's only dama de consult some of the players ñu xamne comme wala some of the people ñu xamne comme they've been following the league Marcel len li ak yoy ñom tam ñoma sen idea den ma jël bolé ko den non len ko joye but duna comme man space ma top rank choice ni no boss man tam bena help do help
so du ma toog man kee man kii laa ko job but foog naa la keneen kuñ ko job mooy moom ak any other person si ñu select ni de deserve nañ ko because ñu fa nekk tri ko rek comme ok he keep nañ clean sheet ni kama score ñaari goal so I believe ne comme Fallou has an edge ahead of them as a defender for today gap and as a league full season defender comme benn goal le mo score waaw ñu doon comme 2 games in a row mu score two consecutive games against tough opponents so xam nga gis naa ne deserve na ko daal si gàttal. Yeah, deserve na ko definitely. What games do we have today going on? Yeah, nga wax ne nga war a dem si BST ñan lu gars yi nga war a play goal project ñooma ñan la ak the other games. Samga. BST Samga. Yeah. Why daal di ma ñoom den draw so tey ñaari games am right round bi jeex 2 games a des pour round bi jeex right if I'm not wrong. Yeah. Fortune's player against Falcons in Brigam. Wow. Yeah, guys. I think that is the league update. We will try to do that. Like, of course, midweek Church have their recap. Have a recap on the league, the round of games, and we will continue to do that. So watch out for that one during midweek. And final thing, we will discuss for more. Yeah. This is the our foreign-based players. We go to the foreign-based players. Players yi leen nominate on pour player of the month. Decide nguñ who is the player of the month. Actually, after small player, I have to compile, votes, then I'm make then we will make the decision. Bakary Jatta, Jacob Mendy, Ablaye Diallo Jamano, and Mo Fall, they are all having a very good month, I would say. Jacob Mom xam nga ñëwoon na mu def debut for the national team, and then mu dellu si club am bi, and he is doing exceptionally well. He scored a goal, he assisted for them. They are winning regularly at club level. Bakary Jatta moom, of course, moom léegi xam nga player a good si national team, but when it comes to his club, he has been a very consistent performer. In this month, two goals a score, and 1 assist. Ablaye Diallo Jamano. Mom, he's even, I think, nominated for the player of the team of the month in the French league, or he's in the team of the month for in the French league, and he's nominated for his club's player of the month because he had a very productive month. Not so much with the national team, but with his club he was very good. And Mo Fall no more mingi def lu graw bir Angleterre, and I think they deserve na chance am. Seni. Yeah. Looking at these players, your photo look like who impressed you the most over the month of November? Gambian player, foreign-based players. Well, Sokole closely, tough call Lamonega, but again, Bakary, he's been doing well. Jacob Tammy, he went on to play for the Scorpions. Jamano Tammy, he's been great. Mo Fall Tammy, he's been scoring. So I didn't make a tough call, but man, I'm going to give it to Mo Fall. Yeah. You prefer Mo Fall, Almond. See, space your photo, see guys, see 4 players here. Who impressed you the most in the month of November? Wah, di ko rafetlu rek ko sama rek man dama de mo gisee Gambian players yi seen performance am at their clubs dama de kontaan am c'est ok comme ni ko waye nga player of the month dafa nekk li nga am léegi am rek am daf de jaxasoo daal so any ko jox rek day fi ne comme deserve na ko am but okay man I believe Ablaye Jamano am la gis ko moko gëna deserve because of compared to league bu mo play ak am ko goal suñu dé score dafa nekk comme crucial goal you am number it's a match winning goal be para am rek performance with Mets mota sa comme ñu war ko select si team of the month in the French league so mo la won am na ahead of this other players like Bakary Jacob and Mofan say that's my photo. Absolutely. Che, your phone nigga. Who impressed you the most? Who impressed me the most is Mo Fall. I'm gonna impress. Was his age ak fum tolu amba. Looking look our young gis mu perform. He's doing very well or very good runner. But player of the month, of course, I'll go for Jamano.
More for this after. Well, after I will check the votes, nakala votes email across all the social media, and then I will compile everything, and then I will, whoever they decide, coming the FedEx, audience, they will have the bigger say, and then we will decide who is the player of the month for the month of November. Next thing, Yankuba Minte. Yankuba Minte, because usually we don't talk about the foreign based players. Now then could by basic week B, you compile everything, you have a recap of players' performance. But what he is doing in the Champions League and the numbers he was showing last week in the Champions League, the first one, it deserves to be talked about. To be honest, he in that game they play against Atletico Madrid. Of course, they lost the game. You don't want to talk about the player. You don't want to pick up a player after they lost a game. Man, I'm not that type. But to be honest, I am more result oriented than just focusing on the numbers. But the numbers were so impressive that I had to just bring it up. If you look at his dribble success rate in the Champions League, is very impressive, 6.1. You look at the game against Atletico Madrid, he completed 8 dribbles. Over the course of the season, the Champions League season, only 2 players completed more dribbles than him. That is no in a single game. I mean, that is Noah Lang and Gabriel Martinelli of Arsenal. Gabriel Martinelli had 9, and Noah Lang had 10. So Yango Minte, in 64 minutes of that game, he completed 8 dribbles. So because they say I'm Premier League, they say Jeremy Dokulu more than no. If he did dribble, everybody's talking about it. Understand? So it's important to talk about this. And then not only that, and I look at his numbers when it comes to defensive numbers. He's up top when it comes to successful tackles in the Champions League for 90. Of all players playing in the Champions League, he is number 1 when it comes to successful tackle. So that is massive. He is a player who just turned professional within a year now. It's almost 1 year. 2 years, turned professional. And now he's racking up these numbers. And coming from the Gambia, by the way, understand? So that is big because we don't usually see Gambian players being in this kind of category. So if you see it, you have to talk about it. Bimom, Chete Nala Banga was young woman day. I will leave you to let you talk about him. Why Chama? What? Why one for Namanda na by Adam cover of game video? Yeah, all right, no problem, space. Yeah, no problem. Thank you very much for your time. And we will keep in touch. And of course, thank you so much. Anyway, say some final words before you leave. Then you just say some final words. Then chair. Well, di rafetlu programme bi nek wax Gambien ci am all the time ko ñuy follow ñuy subscribe xam nga at least comme loolu la ñu na soxla xam nga because xam nga ñu ngi def fii just xam nga pour suñu football dem mu dem si kaw daal dem àdduna bi capoñ so di leen ñaar ngeen di follow ci lo kon taba xam nga rek am di jàppale ñu seen am di subscribe ak yooyu noonu boo tax ma rek noonu di la sama maa ngi tànn ñëpp ñu doon seetaan ak yooyu noonu especiellement am suma panel la yooyu Mr. Chama at sama brother Sini. Yeah, definitely, guys. And also don't forget to follow Space TV. Of course, Space TV. When it comes to Gambian football, to be honest, most of the posts they post see all the Gambian posts and stuff like that. So when it comes to local football, the local really happens to Gambian, see ground be you cannot get anything better than him. To be honest, I will say that out loud. Space you'll be by you anyway. Then they go after game, inshallah. Che, let's come back to Yankuba Minte. Tey nu ma la ko waxee tey naa la bàyyi nga wax about him tey dama lay ban nga wax about Yankuba Minte because ma fi wax ni lu ma la waxoon bëgguma dégg yow let me know what you thought on this Chama lan nga war a wax Chama lan la war a wax Chama no of course this xanaa ni nga ko defee si the highest level understand of club football which is Champions League understand man dribble man boobu fajuma boobu pour man dafa des pour man war naa dem beyond these numbers boo tamit ni nga understand ne team bu mu nekk la soo la ñu nekk 5 si kawam club suñu nekk amul club nekk du benn understand ak playing ak no minutes yu am tamit ak ñeneen loolu tamit foo consider xam nga but man lu ma gën a impress mooy his defensive contribution towards the team understand because it's very rare understand nga gis attacking player comme ne he's very good dribbling going forward mu am that same zeal tracking back understand which is very important
and it's an attribute boo xam ne xam nga daf ko gën a yokk rek te imagine mu indiwaat loolu si national team bi xam nga because soo xoolee moom he is passionate mu indiwaat loolu si national team bi xam nga plus mu gën a jànga imagine he's just 18 or 19 he's having these numbers with the league boom at time more play. So when always imagine kids where them to come them Newcastle right now. What next year? Understand? Them preseason team Hamwa. Adam, bro. Left check. Hamala Banta. Maru, la Banta. To be honest, when it comes to defensive numbers, like when he was at Odense, when I analyze his numbers at the end of the season at Odense, he was number one for defensive, like not number one, he was top 5 for defensive numbers, like tackles won per 90, he was number 1 there. And then you look at his numbers in the Eredivisie right now, he's also in the top 5 when it comes to the defensive numbers. Possession won in the final third, he's top 5, like possession, like so because because of the team I support and all those kind of things, these are some of the traits you may work as a player. The win ball is it's very important. So even last time I said Lola Lowa, man, Sunjaya they wanted them young boy, you say guy, and that is not just because I'm not a Gambian, but I think he has the caliber to replace a player like Mohamed Salah. That's my belief, man, personally. Understand? So yeah, send boy, send Dombi. Chama, he's a star. He'll only get better. He'll only get better. So he can add more goals to his game, Wow. Output. He's gonna blow. But again, he's a young player, But the sky is the limit for the young man. He's a star. He's a generational talent. He's a generational talent. Lola, you say exactly. That is the thing. And finally, let's talk about Mahmoud Bayo. This is the final one. Then after new living. Bayo. Wow. No, before my because of Tom, the Hafung Neki co defender. When doing against Luma Yahalmoy. And I Tom do they say players? He said statistics. Bala Monyo. Ham players because he should have access to all these things. Understand? Because I think I'm seeing now right? There should be somebody who can monitor players. So you can say number C, Mamu by Amco. So access them Bumbuga play. I think he should have trust this kid more because of communal more balls. Look at these numbers. Mamadou Bayo, this is the duels won. Like 68% of his duels that win Bumnegesi league. And that is the top. If you combine 55 top leagues in the world, I don't know what are the leagues that are the top 55, but according to a very CIAS, which is a very respectable, stats like new observer, and they get their stats from Y Scout. We all know Y Scout. Almost every club use Y Scout for their scouting and all whatnot. So Y Scout data, Mohamed Mahmoud Bayo is number 1 when it comes to duels won by midfielders across 55 top divisions. Like that is big. So these kind of things, mom. See how you work because you didn't go down dig a cigar, you didn't go down Gambia. Maybe that happened. He didn't this keep data or something. But now we are seeing these things for little Gambia, coach. That's stabby. Be most stabila. Mahmoud Bajo. Let Tom play with key. Yeah, Tom play with test match. Don't play competitive game. So it's very simple. Why time it? Yeah, whatever I have back. Then place in midfield by for her directed midfielder. Maluta came to understand. So, but on a serious note, yeah, definitely. The numbers don't lie. I believe that Tom Dafora is about time. Mu Johale that belief. Understand? Gomlen guy Gomko. We don't chance guy you play. Goes like could not get a chance. Understand? Why I take a little bit would deserve chance. I saw their chance and then the amount of Mujel chance. We have the national team. We never club football. Understand? How many problem we have test games? Yeah, we have test games. So, bro, to make life easy for you and to train yourself, every international break we have players that are playing with you, they make up the numbers. Understand? Based on the way you want to play, you want to defend, and they are defenders. They are the numbers are right on their side.
play them. Understand? But we don't understand. But another video tamit Cham comme ni ko waxee rek Gambian football moo gagné si lii xam nga moom na focus rek def li moo def liggéeyam su naaw su léegi sax si kanam ak carrière am tamit xam nga because comme moo ko if these are his numbers understand it won't be a surprise nga gis another better league mooy top league but li ko gën li mu nekk like leagues like Belgium for example xam nga ñëw jël si ko oo xolaam ñëw jël si ko yóbbu ko seen ligue bi ndax mu gën a jege si league yu mag yi xam nga it's very impressive to be honest but tamit it's not a surprise too it's not a surprise considering he's under 20 loolu mu la surprise but how much so sax like I think man lu ma gën a impress about moom mooy nekk his ability to receive a ball like in pressure situations and the progressive pass you def it was not about his duels and stuff like that so the confidence he have to do all those kind of things in the middle tight space boobu noonu but to see ne mi ngi win the battles yu mu war a win si digga beeg yu noonu understand he's stamping his authority there it is key it's very important and like nge wane boo xam ne mi ngi play like of course yaa ngi wax league bu mu nekk di play Slovakia is not the best league but he's playing for one of the best teams in that league Port Brezova is a very good team and now he's a regular he's like for the last 10 games he start for them every single game I start for the last 10 games so league bi moom fu mu nekk regular every game dafa play every competition bu nga am dafa play so it is very impressive this is not done in just like 5 or 10 games he's doing this over a very long period and because when it comes to data when it comes to numbers when you use five games or 2 games or 3 games it usually don't give you the picture but when you use a bigger number to evaluate that data they're significant and in this way it is quite significant in my way as in player BL player BL no moom kay lu mu gis si players abi rek mu ne ko tuj Why? It's well why. No, I Stala. He's doing an exceptional job with his young players. To be honest, Asini, what's your thought? What's your pay? No. Like number sini the same week. Yanko Minte, Tenga follow Mamudu Bajo. So serious. I have now in big deep. So we will find some other players in it. But Chama, I'm not kidding. Mamin. Sini, any news about Mamin? Mamin mi ngi Hanover seen second team bi mi ngi Hanover seen second team check out number sami recently I think scored for 1 goal so far but like to be honest he's not doing much like munta break through Hamburg second team Hanover nga bàyyi benn second team Hamburg second team come on he never feel on ne foofu la moo gën a amee chance ak yooyu noonu xam nga seeni Sorry. But anyways, I think they exhaust na lifin. After we got her na good 1 hour 30 minutes. Dafa hala good asa. They organize what discussion mi dafa interesting to. Yung muna yung number 2 hours din ko yek. Definitely. But anyways, let's say our final words then suka defe ñu close show before today. Seni, let me start with you. Come on, good to be here, learning from you guys. Just some little ideas about game bit as well. So I'm continue this will only get better. You will keep spotting. Yeah, definitely. Coach, close out very. Wow. Leen jox dig daje rek ba midweek inshallah ma ñëw ak GFF league review bi wala preview bi review waaw waaye nag di wax kay tamit ne audience ba bari ko de di ngay view di ko sound bare lu yow Chama ñoo de ne ko ju flow suma league bi de waaw nañu follow league bi de GFF waaye bi ngay grow nanka yéen a mën a dooleel xam nga léegi demande league bi ñu indi league bi léegi nag jàppaleen si nag di yokk views yi xam nga di comment di like di share dafa important waaw definitely war liggéey foundation bi xam nga di la ne rek nañ am jaam xam nga ñu start new week ak si jaam xam nga bu nekk yaa xam li nga bëgg yàlla defal la ko peace amin. Yeah, guys, so that was the Gambia football show. Be leen joxaat beneen rendezvous next week, inshallah. We'll be back. But yeah, watch out for
some more, content on the Jollof Football Bantaba YouTube channel over the course of the week. Goodbye, guys. See you next year. You're